Okay, welcome to online education. This is T. Narahari, lecture in mathematics, GDC Mahabubabad. Today, I am going to explain some important theorems and relations between upper Darboux sums, lower Darboux sums in real analysis third semester. See, first one of the theorem you see how to theorem you see this. See, this is the let f be a bounded function. Let f be a bounded function. Let f be a bounded function. Let f be a bounded function on AB and P is a partition. P is equal to A is equal to T0, T1, T2 dash dash Tk minus 1 Tk dash dash Tn is equal to B. This is the partition of this B any. Then M of f of AB B minus A less than or equal lower Darboux sum LF of P UF of P less than or equal capital M F of B minus A comma B interval B minus A is there. You prove this inequality in our Riemann integration. M is a lower bound, B minus A is the length of the interval, FAB is represent a infimum, is L of P is a lower Darboux sum, UF of P is upper Darboux sum. This is MFAB is represent a supremum, B minus A is a length of the interval. You see this relation, this inequality relation. First you observe that M of f of B minus B AB interval, this you see less than or equal, this you know LF of P by the definition of that M F of Tk minus 1 Tk length of this Tk minus 1. This is again you write this less than or equal capital M F of Tk minus 1 Tk. This is the interval, closed interval, and the same you write Tk minus 1 length of the end less than or equal, you write this M of f of AB, this interval. Here you write Tk minus 1 both side you write sigma k is equal to 1 to n. What about see Tk minus 1 Tk minus 1 length of the interval, you write this with this sigma k is equal to 1 to n Tk minus 1. You applied here and applied here both sides.
Here sigma you write this steps. Sigma m into f of AB interval into this tk minus 1 less than or equal this sigma k is equal to 1 to n m into f of tk minus 1 tk, this is closed interval, you write length of this tk minus 1 less than or equal this capital M into sigma k is equal to 1 to n capital M into f of tk minus 1 tk, this is interval, and you write this length of the interval tk minus 1 less than or equal, you write this sigma k is equal to 1 to n capital M into f of AB interval and tk minus 1 length of the interval. See here sigma k is equal to 1 to n. Here m of f of AB is represent a infimum. Sigma k is equal to 1 to n. Here k is equal to 1 to n. This sigma is not worked on this. This is worked on this top. Listen, see. Here m into f of AB closed interval. This sigma k is equal to 1 to n. You write this tk minus 1. This is already you know less than or equal L of f of p u of f of p. These two also came from LFP. Now here less than or equal this m into sigma, similarly same capital M into f of AB into, you write sigma k is equal to 1 to n tk minus 1. You see here totally what is this answer and this answer, you find this. Here sigma k is equal to 1 to n tk minus 1 tk minus length of the interval. Sigma k is equal to 1 to n tk minus 1. What is that? See here, substitute here k is equal to 1 2 3 substitute here. What is that? You write, see tk t1 k is equal to substitute 1 2 3 like that. Here one substitute చేస్తే ఏమొస్తుంది? వాట్ అబౌట్ సి t1 1 minus 1 t0 plus 2 substitute 2 minus 1, this is 2 minus 1 1 t minus 1 1. It is k is equal to substitute 2 minus 1 1 tk minus 1 t0 t2 minus t1 plus, and also write last to write what about c tn minus 1 here plus t1 minus t1 t2 and t2 of tn minus 1 tn all are be cancelled, only this and this we get tn minus t0. Tn is in our given partition a is equal to 0. Here t0, here tn is equal to b minus a. B minus a is length of the interval. You write here b minus a is length of the interval. Totally what is that? C inequality m into f of interval AB b minus a is less than or equal L of f of p u of f of p less than or equal capital M of f of AB
and b minus a is length of the interval. This is inequality is this. It is also be one of the theorem. Now next to see other theorem. This is second theorem. Let f be a bounded. Let f be a bounded function. Bounded function on AB. On AB if P and Q P and Q P and Q are partitions of AB interval and P containing Q and P containing Q, then show that L of f of P less than equal L of f of Q less than or equal U f of Q less than or equal U f of P. This is the inequality of the, this is the relation between the lower sum and upper sum between two partitions P and Q. PQ partitions are given by a relation P containing Q. Q is a big term, a big partition, P is a small partition. Same elements are there, but one or two numbers are extra contained in Q. Q contains one or two extra. You see, this is P containing Q. In case you show the relation LFP less than a LFQ, UFQ less than or equal UFP. This is the solution. See here. Now show this condition C. First you see, let you take S and T be non-empty bounded sets on R. Non-empty bounded sets on R. You see this. And the relation between S containing T. Listen, see, this is very important. S containing T. All elements in also elements in T. T has some other elements also. T has some other elements also. Here see, T has some other elements means here infimum you see. Yes, T where you start S you see start is x1 x2 up to xn is there in S. x1 is below number also exist in T. Above number is also exist in T. ఇవి ఉంటూ ఇంకా ఉంటాయి టీలో. అంటే x1 ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇక్కడ x1 స్టార్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. x1 కంటే చిన్న నెంబర్ కూడా టీలో స్టార్ట్ కావచ్చు. దట్ ఈస్ ద కేస్. అంటే ఉండదు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ నాట్. బికాజ్ వాట్ అబౌట్ ఇయర్ ఇన్ఫిమం తీసుకుంటే ఇందులో ఉండే యూనిఫామ్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ టీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాక్ సి ఇన్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ. ఎస్ ఈజ్ కంటైనింగ్ టీ. బట్ అబౌట్ రిలేషన్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిమెంట్స్ టీ. ఎస్లో ఉన్నాయని టీలో ఉన్నాయి. ఎస్లో ఒక స్టేజ్ ఉన్నది అనుకోండి. సపోజ్ x1 x2 x3 xn వరకు ఎస్లో ఉన్నాయని మనం అనుకుందాం. ఇవన్నీ కూడా టీలో ఉంటూ x1 కంటే చిన్నవి కూడా ఉండొచ్చు, ఇందులో xn కంటే పెద్దవి కూడా ఇందులో ఉండొచ్చు. దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే x1 కంటే చిన్నది ఉంది అంటే యూనిఫామ్ ఇందులో చిన్నగా ఉంటుంది, ఇందులో పెద్దగా ఉంటుంది. అదే సుప్రీమం ఆలోచిస్తే ఇందులో సుప్రీమం వాట్ అబౌట్ సి ఎస్లో చిన్నగా ఉండి టీలో పెద్దగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే xn వరకే ఇందులో ఉంది. xn+1 కూడా ఇందులో ఉండొచ్చు. అప్పుడు xn ఇందులో సుప్రీం అవుతే xn+1 ఇందులో సుప్రీం అవుతుంది. ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ దిస్ కేస్. ప్లీజ్ రైట్ సి. అంటే ఏమంటున్నాం, ఇన్ఫిమం టీలో చిన్నగా ఉంటే ఎస్లో కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే x1తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. టీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది x1 కంటే చిన్న నెంబర్లు కూడా టీలో ఉంది. లెస్ దాన్ x1 నెంబర్స్ ఆల్సో బి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ టీ. అవుట్ ఆఫ్ xn గ్రేటర్ నెంబర్స్ ఆఫ్ xn కంపేరింగ్ విత్ xn గ్రేటర్ నెంబర్స్ బిగ్ నెంబర్స్ ఆల్సో బి దేర్ ఇన్ టీ. బికాజ్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ద రిలేషన్ infimum T, right, less than or equal infimum S less than or equal supremum S less than or equal supremum T. This is important.
This is how to write this relation. See, infimum T. Infimum ante this is గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్. గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ టీలో చిన్నగా ఉంటే ఎస్లో పెద్దగా ఉంటుంది. సార్ ఇదే చిన్న దీనిలో ఉన్నాయని ఇందులో ఉన్నాయి కదా అంటే ఎస్ ఉన్నాయి నిజమే, కానీ ఇందులో ఉన్నాయని ఇందులో ఉన్నాయి, కానీ ఇందులో ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మన థాట్ ఏంటంటే x1తో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి, xn కంటే చిన్న ఇందులో ఉండొచ్చు, xn ఇక్కడ ఎండింగ్ అవుతాయి, xn కంటే పెద్దవి కూడా ఇక్కడ ఉండొచ్చు. నో డౌట్ బోత్ ఆల్సో బి బౌండెడ్. ఇందులో కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఎస్లో కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, టీలో కౌంటబుల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. బోత్ ఆల్సో హ్యావ్ కౌంటబుల్ బికాస్ దోస్ ఆల్సో బి ఫైన్ బౌండెడ్ సెట్స్. బౌండెడ్ సెట్స్ ఉన్నాయి. ఎస్బి అంటే సారీ కౌంటబుల్ అంటే ఇందులో కౌంటబుల్ కూడా అనడానికి వీల్లేదు. వాట్ అబౌట్ సి? ఇట్ ఈస్ టూ ఆల్సో బి ఇన్ఫైనైట్ సెట్, బట్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ దేర్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎస్ అండ్ టీ. హియర్ ఇన్ఫిమమ్ టీ less than or equal infimum s, less than or equal supremum s, less than or equal infimum. ఇది అర్థమవుతే స్టేట్మెంట్ ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. సి హియర్ నా వాట్ అబౌట్ సి ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఎల్ఎఫ్పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎల్ఎఫ్క్యూ. ఇగో మనం ఇది చూపించాలి. అంటే పీక్యూ ఇది ఒక పార్టిషన్ పి లోయర్ సమ్, ఈ క్యూలో లోయర్ సమ్ ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్పాలి. అంటే ఏంటి? పి ఈజ్ స్మాల్, క్యూ ఈజ్ బిగ్ పార్టిషన్. బిగ్ పార్టిషన్లో లోయర్ సమ్ పెద్దగా ఉంటుంది, స్మాల్ పార్టిషన్లో లోయర్ సమ్ చిన్నగా ఉంటుంది. ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే అది మనం చూపించాల్సినటువంటి. ఇప్పుడు పి అనేది పి కంటే ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ బిట్వీన్ పి అండ్ క్యూ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ అబౌట్ సి? పి అండ్ క్యూ. హియర్ పి ఈజ్ కంటైనింగ్ క్యూ. పిలో ఉన్నాయని క్యూలో ఉన్నాయనుకున్నాం. పిలో సపోజ్ ఒక పార్టిషన్ తీసుకుందాం. చూడండి వాట్ ఈస్ దట్? సి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T0 T1 T2 dash dash Tk minus 1 s we see Tk and Tk plus 1 and also we write C last to write Tn is equal to B. This is a P partition and Q partition. Q partition అంటే P కంటే Q పెద్దగా ఉండాలి. ఇందులో ఒక నెంబర్ ఎక్కువ తీసుకుందాం ఈ రెండింటి మధ్యన Tk మైనస్ 1. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక నెంబర్ ఎక్కువ తీసుకుందాం. సి వాట్ అబౌట్ సి? క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ T0 T1 T2 dash dash Tk minus 1 U. See this Tk and less than what about C? Tk plus 1 not necessary. You write that also. Tn is equal to B. This is the partitions P and Q. అంటే పీ కంటే క్యూ కొంచెం పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఒక్క లెటర్ ఒక్క పార్టీషన్ ఎక్కువ తీసుకుంది. యూ ఇందులో లేదు, ఇందులో ఎక్కువగా ఉంది. యూఏ కాదు, ఇందులో ఇంకా ఎంటర్ చేయి, వి ఎంటర్ చేయి, డబ్ల్యూ ఎంటర్ చేయి, ఇందులో ఎన్ని ఎంటర్ చేసినా పర్వాలేదు. అన్ని ఇంటర్వెల్స్ ఇందులో ఎక్కువ వస్తాయి, ఇందులో తక్కువ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద కేస్. నౌ సీ హియర్ ఎల్ఎఫ్క్యూ. నౌ హియర్ యు సీ హౌ టు వాట్ యు సీ హియర్ దీస్ టూ. ఇది మనం చూపించవలసింది ఫ్రమ్ ద స్టేట్మెంట్. యూ షో వాట్ అబౌట్ సి ఎల్ఎఫ్పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎల్ఎఫ్క్యూ. దిస్ ఈజ్ ఇట్. అంటే ఇది పెద్దది, ఇది చిన్నది. దీనిలో నుంచి ఇది తీసేస్తే మనం చూపించవలసిందంటే నౌ ఎల్ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ క్యూ రైట్ మైనస్ ఎల్ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అని చూపిస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్. అంటే ఏంటి? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది పెద్దది అవుతుంది, ఇది చిన్నది అవుతుంది. అంటే పెద్ద దానిలోకి ఈ చిన్నది తీసేస్తే మనకు పాజిటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే పాజిటివ్ ఆన్సర్. ఈ రెండు తీసేస్తే పాజిటివ్ ఆన్సర్ వస్తుంది అని మనం చెప్పాలి. చెప్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎల్ఎఫ్పి లెస్ దానికి ఎల్ఎఫ్క్యూ. అంటే పార్టీషన్ పీక్యూలలో ఉండేటువంటి పార్టీషన్లో పి చిన్న పార్టీషన్ అవుతే అందులో ఉండే లోయర్ సమ్ పెద్ద పార్టీషన్లో ఉండే లోయర్ సమ్కి తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డార్ బాక్స్. ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. అంటే ఇక పి ఇంకోటి తీసుకో. అప్పుడు పి ఇంకోటి పీక్యూఆర్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఉండే లోయర్ పార్టీషన్ ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇందులో కంటే ఎక్కువ పార్టీషన్ ఇందులో ఎక్కువ ఉంటుంది. పెద్ద లోయర్ పార్టీషన్ లోయర్ సమ్ ఇండ్ల కంటే ఇండ్లే పెద్దగా ఉంటుంది, లోయర్ సమ్ ఇండ్ల కంటే ఇండ్ల పెద్దగా ఉంటుంది. అట్లా మనం చెప్పవచ్చు. అంటే పార్టీషన్స్ పెరిగిన కొద్దీ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇంకా ఇందులో ఎంట్రీ అయిన కొద్దీ యూ కన్సిడర్ ద సమ్ ఆర్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ between P, Q, R, S, T, U, V.
lower sum is greater 1 by 1 p and q and r and comparing with other partitions also. This is the shape lfp minus q. q అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకు రెండు రకాలుగా q ఈజ్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఇందులో pqలో టీకే మైనస్ 1 ఇక్కడ చూడండి టీకే మైనస్ 1 u అనేది ఒకటి ఉంది. ఎక్కడ చేంజ్ ఉందో చూడండి u టీకే అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ రెండు ఏమో క్యూకి వస్తాయి. ఇక్కడ పీకి ఒకటే టీకే మైనస్ 1 టీకే ఇక ఇక్కడ రెండు ఇది మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు వీటిని ఉపయోగించి మనం ప్లాన్ చేయాలి. సీ దిస్ వాట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ నౌ సీ హియర్ నౌ ఎమ్ ఆఫ్ టీకే నౌ సీ దిస్ ఎల్ఎఫ్పి ఎల్ఎఫ్క్యూ మైనస్ ఎల్ఎఫ్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ యూ రైట్ దిస్ ఇన్ దీస్ టూ రైట్స్ అంటే లోయర్ ఇన్ఫియం ఇందులో రెండిట్లో ఈ రెండు ప్లస్ ఇది మైనస్ రెండు ప్లస్ చేయాలా ఇది మైనస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ఇందులో ఉండేటువంటి లోయర్ సమ్ రెండు ఇంటర్వెల్స్ వచ్చాయి బికాస్ అకార్డింగ్ టు ద టేకెన్ పార్టీషన్. ఇప్పుడు రాయండి ఎమ్ ఇంటూ దిస్ ఇస్ సి ఎమ్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకే మైనస్ 1 యూ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్వెల్ and you write the length of interval. What is length of interval? U minus gidi u minus tk minus 1 plus now m into next f of m into f of now this interval u minus interval u tk minus 1 sorry u tk what about see here u tk tk and length of this tk minus u minus this interval m of f of tk minus 1 tk interval and how to write length of this tk minus tk minus 1. This is write some of this you write here. Now what is that? See m of tk here m of f of tk minus 1 u interval greater than or equal m of f of tk minus 1 tk interval and m of f of u tk this is interval and c greater than or equal m of f of interval tk minus 1 tk. This is the statement. C. Now totally what is that? C is fourth equation. You write C totally m of C here m of consider this m of f of tk minus 1 tk this listen c you write this length of this tk minus u plus m of f of tk minus 1 tk length this interval u minus tk minus 1 right less than or equal m of f of c u into tk minus 1 this is interval and length of the interval minus u plus m of f of tk minus 1 interval u is and length of the interval u minus tk minus 1. This is substitute here you this get 0 this answer l of f of q minus l of f of p is greater or equal 0. What is that? L of f of p less than or equal L of f of q. L of f of q. This is the reason. And what about here? It is big, it is small. P is containing q. రెండు పార్టీషన్ల మధ్య ఈ రిలేషన్ ఉంటే లోయర్ సమ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో పార్టీషన్ పీలో ఉండే లోయర్ సమ్ పార్టీషన్ క్యూలో ఉండే లోయర్ సమ్కి తక్కువగా ఉంటుంది, ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? పీ కంటైనింగ్ క్యూ. పీ కంటే క్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. ఇంకా ఆర్ తీసుకో, ఏఎస్ తీసుకో, క్యూ తీసుకో, రిలేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది.
This is the lower partition. This is one of the statements. See, this is right. Next you see. Now next, this is the theorem. You see, it is also BCM theorem. This is upper Darbox, lower Darbox sum, upper Darbox sum. Upper Darbox sum పెద్దగా ఉంటుంది, lower Darbox sum చిన్నగా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక థీరం. This also be important theorem. If f is bounded function, theorem this is, if f is a bounded function on AB, bounded function on AB, if P and Q are partitions, P and Q partitions of AB, మళ్ళీ ఏబీల మీద పార్టీషన్ తీసుకున్నాడు, దెన్ యు షో ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ క్యూ. అంటే ఆల్వేస్ ఏ పార్టీషన్లో అయినా సరే లోయర్ సమ్ కంటే అప్పర్ సమ్ పెద్దగా ఉంటుంది, లోయర్ సమ్ చిన్నగా ఉంటుంది. పార్టీషన్ ఏదైనా పీక్యూ అన్నాడు, పీక్యూ పార్టీషన్లో అలా ఉంటుంది అంటాడు. బట్ అబౌట్ సి లోయర్ సమ్ చిన్నగా ఉంటుంది, అప్పర్ సమ్ పెద్దగా ఉంటుంది. Upper Darbox sum, lower Darbox sum. You see, this is the statement. This is very simple statement. You take common refinement P and Q. This is very important. See, you know, P is partition and Q is partition. You know, P union Q is also a one of the partition on AB with AB. You saw. You know that P containing P union Q and Q containing P union Q. This common refinement between P and Q. కామన్ రిఫైన్మెంట్ అంటే ఇది పెద్దగా ఉంటుంది, చిన్న. ఇంతకుముందు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ లాగా ఏం జరుగుతుంది అంటే, సి దిస్ యు ఆఫ్ రైట్ రిలేషన్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి, ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి యూనియన్ క్యూ. ఎందుకంటే పి యూనియన్ క్యూ అనేది పెద్దది. ఇంతకుముందు చెప్పిన స్టేట్మెంట్లో పి కంటైనింగ్ క్యూ అంటే పి చిన్నగా ఉండి క్యూ పెద్ద పార్టీషన్ ఉంటే పెద్ద పార్టీషన్లో లోయర్ సమ్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఇది పెద్ద పార్టీషన్ కాబట్టి లోయర్ సమ్ పీలో ఉండే లోయర్ సమ్ము పీ యూనియన్ క్యూలో ఉండే లోయర్ సమ్ పెద్దగా ఉంటుంది. అట్లా అగైన్ యూ ఎఫ్ ఆఫ్ పీ, పీ యూనియన్ క్యూ రైట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ వాట్ అబౌట్ యూఎఫ్ ఆఫ్ క్యూ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇది పెద్ద పార్టీషన్, ఇందులో కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, ఇందులో చిన్నగా ఉంటుంది, ఇందులో పెద్దగా ఉంటుంది. మనం చెప్పినటువంటి సుప్రీమం ఇందులో తక్కువ ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది సుప్రీమం. అట్లా ఆలోచిస్తే నౌ సీ హియర్ ఎల్ ఆఫ్ పి టోటల్ యూ రైట్ దిస్ L of f of p less than or L of f of p union q less than or equal u f of p union q less than or equal u f of q. This is the part. You write this and this. L f of p less than or equal u f of q. This is the partition of this. Both also. What is the case of this? It is the one of the another theorem. You see some see totally what about see అంటే ఏమంటున్నాడు, లోయర్ పార్టీషన్ ఏది లోయర్ సమ్ ఏదైతే ఉందో అప్పర్ సమ్ని మించదు, కెనాట్ ఎక్సీడ్ ద అప్పర్ సమ్ ఇన్ ఎనీ పార్టీషన్ పి అండ్ క్యూ. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్. సి నౌ సి డెఫినేషన్. యూ సి నెక్స్ట్ యూ సి దిస్ డెఫినేషన్ అండ్ ద థీరమ్. థ్యాంక్ యూ. My dear students, you see some other theorems and problems, some important theorems and problems. Next class you see this is the statement of the case. Thank you once again.